Is that one sage then? All these are salvias. Yeah. Our future is botanic. Nolosheenna waxay ku xiran tahay dhirta. Halkan waxaa taala dhir qaar dabar go'day oo halkan keliya taala. Bulxanki ka yeeriyo ma maqlaysa baaqi waxay ku jirtaa heestii beledweyn. Bismillaahi raxmaani raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Magacayga waa Shamse Sheegow. Waxaan ahay aasaasaha badbaado deegaan. Maanta sharaf ayay ii tahay inaan ka qayb qaato barnaamijka Dhulmarow. Halkan aan joogno waa magaalada London. Beerta boqortooyada Kew Gardens anoo fursad u helay inaan imaado oo ah meelihii ugu horreysay aan rabay inaan imaado. London waxaan u joogaa waxbarasho iyo haddii ilaahay ku roon yahay iyo shaqo ayaan u joogaa laakiin aad ayaan u dhararahay runtii inaan halkan imaado beerahan quruxda badan kolley waan sii wadi doonaa wax badan baa idin tusi doonaa laakiin haddaa halkan eegaysaan halkan waxaa ku qoran our future is botanic nolosheenna waxay ku xiran tahay dhirta halkan waxaa taala dhir qaar dabar go'day oo halkan keliya taala qaar la badbaadiyey oo ma aragta hadda jaanis u helen adduunka marka la dib loogu beero xataa waxaa ka mid ah dhirta halkan taala dhir Soomaaliya kasii dabar go'aysa ama already dabar go'day waan idin tusi doonaa insha Allahu tacaala About the use of natural materials for clothing basically and dyes, so it's quite fun. And I mean we've got eight glass houses and a couple of galleries, so it really isn't all of it. edible? Yes, they're all edible, but I just wouldn't think that was off a rose. No, we were just saying that. well, yes, no. So they, this is the wonderful diversity you get in wild plants. They have like little pink flowers or something. Flowering season. Yes, I think. And again, the roses. I mean, the point about these roses is that they're wild. They're scruffy, aren't they? But the trouble is, there's about 125 species, but we only depend on a couple for our coffee. One of them is Arabica, which is this one. Looks like an apple if you at home. Anyway, this is a wild apple. Oh, I mean, it's got 5 little compartments. It's like those tiny wild strawberries my grandparents Miniature. So this one comes from Yunnan and Sichuan. Because they're emptying the glasshouse, they're able to plant some of these things in, and to see. So the root is eaten, and apparently the stems. But I mean, it's called elephant's ear. Indian tarot. Absolutely mad. The stem looks like it's plastic, doesn't it? Yes, Yeah, it does it because it's that. Yeah, It's an aroid. Do you know, like Lords and Ladies? Do you know this? In our woodland, you have a leaf like that. I mean, obviously it's tiny, and then you have a stick coming up with lots and lots of red fruits and a spade. So this is the same thing. So that will aromatic. Yeah. Let me have another look. You won't have it. There's plenty. Oh yes, it's just come. Yeah, it's almost. It's weird, isn't it? Yeah. So inside it looks like. I mean, you can see it looks like. Look. It looks like a walnut. Black walnut. Yeah. Anyway, just so glorious. And and you've got. And when I was here earlier, there were lots of birds here because birds can see red, can't they? Right. And so they were here. This strawberry tree, obviously, and this yew tree, which has got the red. There's just a lot of. I mean, there are not so many birds now. I think because there's more people, but it's just interesting to. Just in a garden, nature carries on, doesn't it? And they're full of nectar apparently, and these flowers. And so that's another thing that says studying, because so you've got Australia, New Zealand over there. This is Asia. We've got Europe over there and North America. So it's always got interesting things to see. Science garden there. And then we've got this pergola, which was put in 1959 to mark 200 years of our anniversary. We reckon 1759 was when the garden first opened. And then it has these climbing roses. I think it's very sort of 50s architecture. This with the brickwork, with the tiles, isn't it? It's very 50s.
And then we've got this wonderful evolution garden. And because of the DNA, as they can now screen for DNA so easily, they're really able to see how plants have evolved. DNA is a molecule that changes like clockwork. So they've produced a tree of how plants have evolved. So you put the ferns at the bottom, and then you put the conifers, and then the other groups. And it's though things like the mints, or say the salvia, which is the mint family, they used to just be families. Most of them are all based on what they look like, how the meeshaan iga dambeyso meeshaan iga dambeyso gadaasheeda waxaa ku yaala meesha la yidhahdo palm house oo la dhisay qarnigii 18aad 1700 iyo xoogaa jajab ah. meeshaas waxaa loo dhisay waagii horeeto boqortooyada ayaa loogu dhisay oo boqorka ayaa wuxuu ku keedin jiray dhirta uu jecel yahay. kadib waxaa lagu wareejiyey boqortooyada, waa laga wareejiyey, waxaa lagu wareejiyey dowladda, waa la casriyeeyey. qayb waxaa lagu keedgarayaa ama lagu tusiyaa dadka dhirta ka imaata Australia iyo Asia. dhanka kaleetana waxaa ku yaala dhirta ka imaata Africa. marka dhirtaasaan rabnaa inaan idin tusno. waxaa hadda ku xiga muuqaalkii. hadda waxaan soo galnay qaybta Africa Palm House-ka. meeshaan aan joogno waxaa waaye, waxaan hadda geedkan aan ujeediin oo aan ag taaganahay waxaa waaye kafee. marka halkan waxaa ku qoran kafeegan waxaa la yidhaha kafee arabica, waa kafeeyada la yaqaano. waxaa jiro 130 nooc oo kala duwan oo kafee ah, laakiin 99% kafeega la cabo 2 nooc unbay ka samaysmaan oo laga sameeyaa, midda la yidhaha kafee arabica iyo midda la yidhaha kafee robusta. geedahan iyo waxaan halkan ujeedaa dhan waa kafeeyo intooda badan ka yimi Africa. waxaa ka mid ah halkaas geed kafee ah oo ka yimi East maxaa la dhahaa East Asia. kafeega waxaa la yidhahdaa Liberian coffee aa la dhahaa, ama coffee liberica. Vietnam iyo meelahaas markaa tagtay, Malaysia kafeega laga cabo waaye, laakiin asalkiisa hore Afrika ka imaaday. marka qaybtan oo dhan waa qaybta Afrika, iyo waxyaalaha Afrika ka imaado oo dhan ayaa lagu keydiyaa. halkaas si fiican hadda videoha noogu qaban karo, xataa laan waxaa jirta jabtay oo la kabay kor. marka hadda meeshan waxaa ku socda restoration, dhalooyinka iyo waxaas oo waa hore la sameeyey oo duqoobeen ayaa waxaa la rabaa hadda in up to date laga dhigo, oo climate-ka maxaa la yidhahdaa hawada badan iyo waxaas aysan sii deynin. marka dhirta qaar waxaa la geeyaa meel kaleeto oo maxaa la greenhouse ah, markii la sameeyana waa la soo celiyaa. hadda waxaan joognaa Americas meesha la dhaho, ama America wixii ka imaadeen oo dhan. geedaha halkan lagu showcase gareeyay waxaa waaye rubberka laga sameeyaa, caagaga. waagi horeeto intaana ma arag hadda teknolojiyadda casriga aysan soo bixin, dhirtan ayaa laga sameyn jiray shaagaga gawaarida iyo kabaha iyo gloveska gacmaha la gashto iyo baamulayaasha caruurta ay ku ciyaaraan. So this is small leaves, and this is slightly bigger leaves. This is robusta, but the trouble is that arabica grows in the mountains, and as you can be sure, with climate change, where there's no room for the plants to grow, so the hunt is on to find a substitute, and so that's one of Kew's. This is more grasses. And you've got palms and the cordyline, and all our bulbs like daffodils and tulips. They all belong to this group, these monocots, and you can see that they have a similarity, don't you? And so they all evolved from a common ancestor, and I think that's very exciting because it helps us manage our diversity. And so and then on the, if you just come right, you just see on the hill, you see that Temple of the Wind, which is another one of William Chambers. So for me, this is the best bit of the garden, because you've got the history, and then you've got this wonderful diversity. So I hope, have I gone on too long? It's leaves that are opposite. They're leaves, and
Is that one sage then? That one? All these are salvias. Yes, So which the is other probably characters sage. that they share are You they can have. smell it, That yeah. smells lovely. This is not good. I like that. Yeah, this is easy to see. So they have leaves that are opposite each other. Yes. And then at 90 degrees they have leaves opposite against. They have square stems. And then they have these bilaterally symmetrical flowers. And that's, all characters. And then the other thing is that they have this lever. So if an insect goes there, then can you see the Yeah. pollen? The pollen goes back on the back of Yeah. the animal. Yeah. So then when they go off somewhere else, they transfer the pollen. So, all these plants are so busy, while we're just, worrying about our breakfast. So I just think it's so marka waxaan rabaa inaan idin tusiyo kan waa sawir si aa uga heshaan sawir guud meeshan waa 25 jir ayay gaaraysaa hadda waxaa layihahdaa millennium seed bank waa meesha lagu ururiyo dalaga oo dhan waxaa halkan ku jira dalag cadadiisu tahay 2.5 bilyan oo seed ah halkana waxaa ku yaalo 40,000 oo dhir oo kala duwan species oo kala duwan marka meeshan millenniumka la dhaho waxaa uu ku yaalaa Sasakis halkan kuma yaalo halkaasuu ku yaalaa marka halkaasna waxaa ka shaqeeya meeshan oo dhan waxaa ka shaqeeya 500 oo cilmi baarayaal ah oo baara seedka meeshuu ka yimi categorization u sameeya annotated wax kasta sawir baa ka yaala note ayaa ka yaala marka halkan waxa ay la shaqeeyaan in ka badan 279 global partners ah 25 sanana way jireen seed kasta wax xataa dabar go'ay halkana laga helayaa hadda waxaan soo galnay conservatoryga technologically ahaan ugu fiican oo hadda la dhisay oo waxaa la yidhahdaa Princess of Wales Conservatory halkan waxaa dhirta ka imaata waa dhirta ka imaata desertka saxaaraha iyo tropika iridda markaa kasoo geshid waxaa kaa hor imaanaya udgoon aan la qiyaasi karin aniga hadda gacanteedaan ku taabtay ilaa hadda gacanteeda way udgoontahay waxay udgoontahay haddaa idiin sheego haddaa rabtaan inaan idiin sheego ama idiin sharaxo udgoonka wuxuu u dhow yahay luubaanta tan waa qaybta lagu showcase gareenayo dhirta ka baxda dhagxaanta korkeeda iyo meelaha saxaraha ah dhirtan waxay caadi ku tahay ama lagu yaqaanaa flowerka markuu soo baxo flowerkooda waa very colorful si u soo jiidata cayayaanka hadda waxaan soo gaarnay gunaanadkii dalxiiskeena maanta halkan marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan u mahadnaqo walaalkay doctor Bazi Busiri halkan igu marti qaaday marka xigtana waxaan rabaa wax yar oo wacyigelin inaan sameeyo meesha tan aan maanta imaanay marka imaanayna waxaa naloo sheegay dhulkan oo dhan waxa ku yaalo in lagu wada beeray inaysan ahayn wax meeshan ku abuurnaa laakiin ay ahayd meeshan webiga Thames ayay u dhowdahay meeshan dhiiqa ayay iska ahayd marka waa laga shaqeeyey waana meel ay soo gasho oo lagu lacag dhan 20 milyan kor u dhaaftay runtii laakiin si fiican uma huba inay ka badan tahay ayaa la geliyaa sanadkiisay u socoto haaf dowladdaa bixisa haafna tigidyada lagu soo galo ayaa lagu sameeyaa haafka kaleetana sponsors waxaas waxaan idinkugu sheegaa waxay tahay marka nuxurkayga muhiimadda ay leedahay dhirta ummadda u leedahay sida diinteena ay sheegayso qur'aankana wax badan waa lagu sheegay dhirta nabigeena calayhi salaatu wasalaamna xataa wuxuu yidhi haddii aakhiru zamaanka la joogo oo geed aa abuuraysid geedkaas abuur horta dhammaystir markii dagaalada la galo oo ummadaha lala dagaalano waxyaalaha aan la taabanin waxaa ka mid ah dhirta inaan la jarin maatadana inaan la xasuuqin dhaqankeena soomaaliyeedna waagii horeeto siduu ustaad baazi ii sheegay xataa maaragtay dadka dhirta ku xadgudba waxaa laga qaadi jiray ganaax marka waxaasoo dhan waxaan u sheegaynaa waxay tahay muhiimadda dhirta iyo nolosha waa isku mid waxaan rajaynayaa inaan ka fikirno waddankeena conservation loo sameeyo dalageenna meel la dhigo dhirtii la xaalufiyeyna dib loo beero si aan uga tagno jiilasha soo socota waddan qurxan iyo dhir fiican waa mahadsantihiin